Einverhungserzelung. Erst wie ein kalt Duschen Bett, das Schwarich. Gestricht. Die Leidenschaft stirbt in dem Moment, in dem Michigan beruht. Die Stimme meiner Frau drang bis auf die Terrasse, which gerät ein Bier aus der Kühlbox geholt hat. Ihr Freundinnen saßen mit Weingläsern in der Hand den Gartenisch und Wesen überhaupt nicht, das ich in Horweit war. Ich erstart hinter der Skibeter, mein Hand immer noch auf der Klink. Dies war kein privates Gespräch, das ich zufällig mithort. Dies war mein frühe Fendlich Währendglumfunger intimste Momenti, ihrem Freundeskreis, bei unserer eigenen Dinnerparty. Wirklich? Worked aber so selbstsicher. Ich have Michigan gemmeldet, antwortet eine Freundinnen. Ich erkannte die Stimme. Es war die Zimmergenossen aus dem College, die gelegentlich zu Besuch kam. Glaub mir, Selbstvertrauen lässt sich nicht aufs Schlafzimmer übertragen. Es ist, als Word einer Anleitung folgen oder so. Null Spontaneität. Null Leidenschaft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich Michigan für jemanden begeistern soll. Der Intimität so enget, als Word Dinge von einer Einkaufsliste picken. Das darauf folgend Locken fühlt sich und wie soren minen adern. Dies Frauen lachten über Michigan über uns über etwas, das zwischen Mann und Frau heilig bleiben sollt. Ich ging zurück in die Küche und stellt das Bier mit bewusster Kontrolle ab. Mein Hand zitterten nicht. Mein Stimme brach nicht. Doch in diesem Moment hat sich etwas Grundlegendes verändert. Die Frau, die ich geheiratet hat, die Frau, der ich mein Schwachen anvertraut hat, nutzt genau dies Schwachen zur Unterhaltung Freund. 20 Minuten später ging ich mit einem Tablet mit Vorspeisen auf die Terrasse zurück und hat denselben freundlichen Gesichtsausdruck aufgesetzt, den ich den ganzen Abend über beibehalten hat. Ich hoffe, alle haben ein gute Zeit. Ich sagt es und stellt Blickkontakt mit jedem Freund, während ich Michigan fragt, welch von ihnen vor heute Abend in diesem Gespräch teilgenommen hatten. Meine Frau sah mit dem strahlenden Lächeln zu mir auf, das sie immer auf den Lippen hat, wenn sie Gastgebern war. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie unterschiedlich Männer und Frauen in der Kommunikation sind, sagt sie ruhig. Ist das so? Antwortet ich und stellt das Tablet. Zu welchen Schlussfolgerungen sind sie gekommen? Oh, du weißt wie das ist. Frauen teilen alles mit ihren Freundin. Männer behalten alles für sich. Sie streckt die Hand aus und drückt liebevoll meinen Arm dieselbe Gest, die mir immer das Gefühl gegeben hat, mit verbunden zu sein. Jetzt fühlt es sich wie ein Aufrungen. Interessenperspektiv sagt ich und behielt die Phase. Ich dachte immer, manch Dinge sollten zwischen Paren bleiben, aber vielleicht ist das nur mein altmodisch Denkweise. Danach wand sich das Gespräch harmloser in dem zu, aber den Rest des Abends verbrachte ich damit, sie zu beobachten, wie sie mit mir im Vergleich zu ihren Freundin umging. Mir fiel das subtle Augenrollen auf, wenn sie dacht, ich werde nicht hinsehen. Wie sie sich leicht von mir entfernt hinsetzt, wenn wir zusammensitzen. Nachdem die Gas gegangen waren und wir aufräumten, schlang sie von hinten ihr Arme Michigan, während ich den Gesturspieler einrand. Das hat heute Abend Spaß gemacht. Alle kommen gern hierher. Ich bin sicher, dass sie das tun. Ich antwortet und spielt weiter die Teller. Es gibt viel zu besprechen. Sie bemerkt den scharfen Unterton in meiner Stimme nicht. Oder wenn doch, ignoriert sie ihn lieber. Aber ich bin erschöpft. Soll ich es heute Abend verschieben? Do war es. Die Beilofage Abelnung, die ich jetzt verstand, war wahrscheinlich Butter für die morgigen Telefonet mit ihren Freundin. Wie oft war mein normal menschliche Reaktion auf ein Abelnung Material zu Unterhaltung? Niederlich, sagt ich und dreht Michigan zu Ich mochte nicht aufdringlich sein. Sie kusst Michigan auf die Wange und ging nach oben, zu bemerken, dass sich alles verändert hat. Ich bin dit schweigen das Putzen der Küche und liest Jeds Wort, das ich gehört hat, und Jeds Lachen, das darauf folgt, noch einmal Review passieren. Die Frau oben hat mir gerät etwas Wortvolles beigebracht,
aber respektieren, grenzenund über den Unterschied zwischen einem Gatten und ein Mitbewohnerin, die mit ihren Freundin Klotsch über dich tielt. Sie hat keine Ahnung, dass Kommentar zur kalten Dusche bald prophetisch auf ein Art und Weise, die eine Biebsigkeit hat, denn am Morgen. Sie wird herausfinden, wie sich echt kalt anfühlt. Wie. Am nächsten Morgen beobachtet ich beim Frühstück über mein Kaffeetasse hinweg, wie durch Handy scrollt. Alle paar Sekunden lächelt über etwas auf dem Bildschirm und lacht gelegentlich kurz auf. Ich frag Michigan, wie viel dieser lächeln Reaktionen auf Nachrichten zu unserem Gespräch vom Vorabend waren. Guten Morgen. Ich sagt es in neutralem, aber aufmerksamem Ton. Morgen. Antwortet unaufsissen. Jessica schreit schon ein SMS über gestern Abend. Sie sagt, hat so viel Spaß. Jessica. Die Zimmergenossen im College, die gefragt hat, ob ich selbstbewusst work. Ich hab es mir gemerkt. Ich bin froh, dass alle Spaß hatten, sagt ich und bestrich meinen Toast mit bewusster Precision mit Butter. Hast du gut geschlafen? Wie ein Baby, sagt und blickt schließlich auf. Du. Perfekt. Die Luge viel mir leicht. Ich hat die meist Zeit der Nacht damit verbracht, die Dynamik zu analysieren, für die ich Modeling, vielleicht sogar Gerling, blind gewesen war. In den nächsten Tagen begann ich, auf Muster zu achten, die ich zuvor ignoriert hat. Wenn Telefon beim Abendessen klingelt, griff sofort danik und ging oft weg, Anruf von Freundin entgegenzunehmen. Wenn ich nach ihrem Tag fragt, antwortet oberflächlich. Aber wenn dieselben Freundin riefen, verschwand für stundenlang Gespräch in einem anderen Zimmer. Mitwitchaben kam ich von einem abgesagten Arbeitstreffen nach Hause. Sie telefoniert in unserem Schlafzimmer, die Toward geschlossen. Ich konnte ihr Stimme durch die Wand hören, als ich vorbeiging. Ich weiß nicht, was sein Problem in letzter Zeit ist. Ist so distanziert. Vielleicht verstet ähnlich, was ich Ursel have. Ich ging weiter in die Küche, schenkt mir etwas zu trinken und setzt Michigan in die Theke. 20 Minuten später kam wieder heraus und fand Michigan beim Lesen auf meinem Tablet vor. Hey, du bist für zu Hause, sagt und kuss Michigan auf den Kopf. Wie war Treffen? Sagt, ich antwortet, unaufsissen. Wie war Gespräch? Ich treff Michigan nur mit Mama, sagt ruhig. Noch ein Luge. Ihr Mutter led in Florida und Refugen der Zeitverschiebung immer Morgensen. Es war ein kleines Detail, aber es beste Zeit, was ich allmählich über die Frau verstand, die ich geheiratet hat. In dieser Nacht war zum erst 10 Mal seit Wochen wieder intim. Als war danik im Bett legen, zeichnet mit ihrem Fingermuster auf mein Brust. Das Sultan war aufzumachen, sagt leise. Sultan war. Ich fragt und starrt in die Deck. Naderlich. Wir sind verheiratet. So machen verheiratet per das Eben. Die nüchtern Art, wie darüber sprach, mat mir den megenommen. Es ging nicht Verbundenheit oder Verlangen. Es ging darum, den Schein zu wahren, sich selbst Material zu liefern, das später vertigen oder kritisieren konnte. Ist alles in Ordnung? Fragt und stützt sich auf ihren Ellbogen. Du workst in letzter Zeit anders. Ich dreht Michigan sah und betrachtet Gesicht im Trubenlicht. Inwiefern anders? Ich weiß nicht distanziert. Als ob du an etwas anderes denkst. Ich denke über viel Dinge nach. Ich sagt es wahrheitsgemäß. Arbeit. Leben. Prioritäten. Denk nicht zu viel nach, sagt lachen und lehnt sich in ihrem Kissen zurück. Davon kriegst du Kopfschmerzen. Der Abweisen Ton war weiters Puzzleteil. Wie oft hat mein Gedenken, mein Sorgen, mein Perspektiv herabgewürdigt? Wie viel dieser Abweisungen hat ihren Freundin erzählt? Freitagnig Mittagarbeit, ich von zu Hause aus, während mit ihrem Butchclub zum Mittagessen ging. Als 3 Stunden später zurückkam,
Waren ihr Wangen vom Wein und Lochengerettet. We were das Mittagessen. Ich hab von meinem Büro aus nachgefragt. Super. Wir haben über alles gesprochen, außer über das Buch, sagte sie und steckte ihren Kopf durch die. Du weißt, wie das mit Frauen ist. Ich fangen. Ich antwortete und beging mit ihrem Blick direkt. Was huscht über ihr Gesicht. Ein Moment der Unsicherheit. Aber es ging schnell vorbei. In diesem Abend, als wir gemeinsam das Abendessen zubereiteten, klingelt Telefon. Sie warf einen Blick auf die Anruferid und lächelte. Ich sollte das nehmen, sagt sie und trat auf die Hinterveranda. Durch das Küchenfenster beobachtet ich, wie sie auf und abging und dabei lebhaft gestikuliert. Als sie lachte und den Kopf in den Nacken warf, fragte ich Michigan, welch unterhaltsam Gesticht über unser Ehe sie mir wohl erzählt. Jetzt hat sie kam 15 Minuten später zurück und steckt Telefon in die Tasche. Das tut mir leid. Sie wissen, dass dies Anruf kein Ende nehmen. War es. Ich fragte und schnitt weiter Gemius. Nur eins der Mädchen vom letzten Wochenende. Wir planen ein weiters Treffen. Ich nickte und sagt nix. Aber ich für alles, was ich über die Frau wissen musst, mit der ich das Bett teilt, aber nicht meinen Respekt. Die Frau, die unser Privatleben in öffentlich Unterhaltung verwandelt hat. Die Frau, die keine Ahnung hat, dass Mann nicht mehr der naiv nar war, denn sie geheiratet, zu haben glatt. Sonntagnacht. Als wir uns im Bett niederließen, griff sie wieder nach mir. Doch dieses Mal schab ich ihr Hand samt weg. Nicht heute Abend. Ich sagt es einfach. Bist du krank? Fragte sie überrascht. Nein. Ich bin einfach nicht in der Stimmung. Es war das erste Mal, dass ich sie abgewiesen hat, und die Verwahrung in ihrem Gesicht war fast amusend. Sie war es so gewohnt, die Hüterin unserer Intimität zu sehen, dass in den Sinn gekommen war, dass ich entsprach hat. Okay, sagte sie langsam. Vielleicht dan morgen. Vielleicht, antwortet ich und want Michigan von Arab. Während sie neben mir einschlief, starrt ich in die Decke und plant meinen nächsten Schritt. Sie wollte mit unser Ehe spielen. Sie wird bald herausfinden, dass ich spielt, zu gewinnen. Die stagnig Mittag. Ich war gerade dabei, mein Auto in der Einfahrt zu ischen, als hinter mir ein Vertraut Stimme rief. Brauchen Sie dabei Hilfe? Ich dreht Michigan und sah ihr Zimmergenossen aus dem College etwas zögerlich am Rand unsers Grundstücks stehen. Sie wohnt 3 Blocks entfernt, war aber noch nie vorbekommen. Und das meine Frau zu Hause war. Ich glaub, ich hab es im Griff, sagt ich und spolt weiter die Seif von der Hab. Sie ist nicht hier, falls sie suchen. Eigentlich, sagt sie und trat nachher. Ich ha gehofft, mit ihnen sprechen zu können. Ich dreht den Schlauch ab und widmet mein voll Aufmerksamkeit. Auftreten war anders. Ernster als die lassige Freundlichkeit, die sie sonst bei geselligen Zusammenkünften in den Tag legt. Was hast du im Kopf? Fragte ich und let Michigan gegen das Auto. Sie blickt sich nervös als weil sie sich verdwissern. Das war allen waren. Das ist wirklich unangenehm. Aber ich hab das Gefühl, dass einen Mann sagen muss, was los ist. Ich hör. Die Dinge, die sie über dich sagt, wenn du nicht bist. Wegen sie mit gesenkter Stimme. Das ist nicht fair. Das ist nicht richtig. Und ehrlich gesagt, die meisten von uns sind der anderer Meinung. Ich behielt meinen neutralen Gesichtsausdruck bei, obwohl mein Puls schneller wird. Was für Dinge? Du hast sie neulich Abend gehört, nicht wahr? Beim Abendessen. Ich hab dein Gesicht gesehen, als du wieder rausgekommen bist. Es hat keinen Sinn, es zu lernen. Ich hab genig gehört, das macht sie ständig. Sie fuhr fort. Jetzt mal, wenn wir zusammenkommen, findet sie einen Weg, dich zu kritisieren. Den Fähigkeiten im Schlafzimmer. Dein soziales Bewusstsein. Sogar die Art und Weise,
Wie du den Gesterspieler einräumst. Yes, ist. Als ob sie uns davon überzeugen will, dass du unser Englischer Ehemann bist. Und was denkst du? Sie saw Michigan direkten. Gesichtsausdruck war ernst. Ich glaub, sie ist in Twitter blind, oder sie belügt sich selbst. Du bist überhaupt nicht so, wie sie es beschreibt. Du bist aufmerksam. Du bist respektvoll. Du horst tatsächlich zu, wenn Lut reden. Die Hafter Frauen in unserer Gruppe sofort mit tauschen. Die Bestätigung war Gutsgefühl. Michigan interesserten aber mehr die Informationen. Wieling geht das schon so? Monat. Vielleicht länger. Nach Beforderung word schlimmer. Sie begann sich zu benehmen. Als word sie sich mit weniger zufrieden geben, als sie verdient. Auken Ehe. Das hat einiges erklärt. Ihre Beforderung war mit einer deutlichen Gehaltserhöhung und mehr Verantwortung verbunden. Our zur gleichen Zeit begann sie, subtle Bemerkungen über unseren Lebensstil, unser Haus und unseren Freundeskreis zu machen. Warum erzählst du mir das? Ich hab gefragt. Weil es falsch ist, sage sie bestimmt. Bei einer Ehe geht es eigentlich true. Darum, dass man sich gegenseitig den Rücken frei hält. Was sie tut, ist das Gegenteil davon. Und weil sie mit Einschätzung nicht einverstanden sind. Ihr Wangen werden leicht rot. Vielleicht. Hören Sie, ich möchte kein Problem in Ehe verursachen. Aber jemand muss ihnen sagen, dass nicht alle, die sie kennen, ihr Meinung teilen. Ich studierte Gesicht und las den Subtext dessen, was sie nicht direkt sagt. War sie schon immer so? Kritisch gegenüber den Menschen, die am nächsten stehen. Im College ja. Sie hat 2 Jahre lang einen Freund, der etwas richtig machen konnte. Ossig nach. Aber in seiner Gegenwart, da war sie zuckersus. Nur wenn nicht war, hat sie ihn fertig gemacht. Was ist aus dieser Beziehung geworden? Irgendwann hat es herausgefunden. Einer seiner Verbindungsbrüder hat sie auf einer Party Witze über seine Leistung im Bett machen. Als sie damit konfrontiert, versucht sie, als harmloses Madchenschplapperabsitten. Glaubt nicht. Das Muster word deutlich. Dabei ging es nicht speziell Michigan oder unsere Ehe. Es ging darum, als Person war. Das nach etwas für sie fort und sah wieder unbehaglich aus. Letzt wosch beim Mittagessen sprach sie darüber, dass sie ihr Bessen jar möglicherweise mit jemandem verjutet, der mit ihrem neuen Lebensstil nicht mithalten kann. Wie weitermachen? Finanziell. Sozial. Körperlich. Sie hat Bemerkungen darüber gemacht, dass erfolgreich Frauen manchmal schwierig Entscheidungen bezüglich ihrer Partner treffen müssen. Ich spürt, wie Michigan ein kalt Ruhe überkommen. Klingt, als hat sie ihr Entscheidung über Michigan bereits getroffen. Das ist es ja, sagt sie schnell. Ich glaub nicht. Ich denke, sie testet erstmal, wie viel Unterstützung sie von uns bekommt, wenn sie sich zum Gehen entschließt. Aber jedes Mal, wenn sie das Thema anspricht, wechseln die meisten von uns das Thema oder vertigen sie. Die meisten von euch. Jessica McDermott. Sie sagt, sie soll ihrem Herzen folgen und sich nicht mit Bequemlichkeit zufrieden geben. Aber der Rest von uns hält sie für verrückt, weil sie nicht schätzt, was sie hat. Ich habe diese Informationen aufgenommen und sie zu allem anderen hinzugefügt, was ich beobachtet habe. Warum riskieren Sie, mir das zu erzählen? Wenn sie herausfindet, dass sie Michigan gewarnt haben, kann das Ende ihrer Freundschaft sein. Manch Dinge sind wichtiger als Freundschaft, sage sie. Außerdem habe ich es satt, mit Insissen wie jemand, der mir wichtig ist, aufgrund seiner eigenen Unsicherheiten einen riesigen Fehler macht. Jemand, der dir wichtig ist. Ihr Frau niederlich, aber auch sie. Das Eingeständnis hing zwischen uns in der Luft. Ich nicht langsam. Ich weiß es zu schätzen, dass sie mir das erzählen. Es hat einige Dinge bestätigt,
die ich bereits zu verstehen begann. Was worden sie tun? Ich bin nach dem Überlegen. Ich sagte es ullig. Aber jetzt habe ich ein klares Bild davon, womit ich es zu tun habe. Sie dreht sich Zugehen, blieb dann aber stehen. Was auch immer es wordest, ich denke, du verdienst etwas Besseres als jemanden, der bei seinen Freundinnen schlecht über dich redet. Viele Frauen werden deinen Wort erkennen. Nachdem sie gegangen war, wusch ich in nachdenklichem Schweigen das Auto zu Ende. Das Gespräch hat wichtig Erkenntnis über den wahren Charakter meiner Frau und ihr langfristigen Absichten geliefert. Aber es hat auch etwas anderes offenbart. Ich war in dieser Situation nicht so isoliert, wie ich gedacht hat. Als meine Frau in diesem Abend nach Hause kam, grillt ich gerade das Abendessen auf der hinteren Terrasse. Recht gut, sagt sie und kust Michigan auf die Wange. Wie war dein Tag? Lookend, antwortet ich und dreht die Steaks Dein. Das übliche Arbeitsdrama. Langweilig Meetings. Oh. Und ich bin deinem Kumpel im Supermarkt begegnet. Meint, sollte ich bald mal treffen. Ich wusste, dass sie after such Nachinformationen über meine Aktivitäten war und sich wahrscheinlich fragt, mit wem ich tagsüber gesprochen hat. Die Paranoia begann sich bemerkbar zu machen. Welcher Kumpel war das? Ich fragte und spielt mit. Ich kann Michigan nicht in seinen Namen erinnern. Großer Typ, arbeitet im Finanzwesen. Sie lag wieder, herausfinden, ob ich freiwillig etwas sagen werde. Ich muss Michigan umhören, sagte ich beiläufig. Schränken sie ein. Als wir in diesem Abend zu Abendessen, sah ich sie mit neuen Augen. Jeder Kommentar, geschicht über ihren Tag. All das sekert durch das, was ich nun über wars wiesen wusste. Sie war wunderschön, erfolgreich, charmant. Sie war außerdem loyal, manipulative, berechnend. Die Frage war nun, wie mit diesem Wissen weiterverfahren worden sollte. Aber dank der heutigen Gesprächs begann ich, Möglichkeiten zu erkennen, an die ich vorher nicht gedacht hat. Freitagabend. Ich habe meinen Zug gemacht. Meine Frau war unter der Dusche, als ich Eingruppennachricht im Marari per aus unserem Bekanntenkreis schickt, deren auch in ihr College-Mitbewohnerin und ihren Mann. Morgen Abend spontanes Treffen. Grillen im Garten. 7 o'clock. Bringen Sie alles mit, was Sie trinken möchten. Unaufdringlich. Einfach, gut Gesellschaft. Als sie aus dem Badezimmer kam. Während drei per hatten bereits positiv reagiert. Als Telefon mit den Gruppenbenachrichtigungen gensamt, nem sie neugierig in die Hand. Du hast ein Party geplant, mir Bescheid zu sagen? Fragt sie und klang nicht gerät erfreut. Spontanes Treffen. Korgertich. Nix Besonders. Ich hatte einfach Lust, Lud einzuladen. Ich wünscht, du hattest Michigan Zurs gefragt. Ich hatte vielleicht ein Menüplanen oder das Haus gründlich putzen sollen. Im Haus ist alles in Ordnung und ich komme in Michigan das Essen. Du musst nix weiter tun, als vorbesuchen. Sie runzelt die Stirn und fühlt sich sicklich unwohl, weil sie die gesellschaftliche Planung nicht unter Kontrolle hat. Kommt. Ich rader die Namen herunter und beobachtet Gesicht aufmerksam, als ich ihr Zimmergenossen im College und ihren Mann erwähnt. Warum sie? Fragt sie mit leicht scharfer Stimme. Sie sind die nette Gesellschaft. Gibt es ein Problem? Nein. Ich dachte nur, wir konnten es vielleicht auf unser engeren Freund beschränken. Übersetzung. Sie bevorzugt ein Publikum, das ihr Meinung beste Zeit als in Frage stellt. Jetzt ist es zu spät. Alle haben bereits bestätigt, der Samstagabend kam mit perfektem Wetter. Ich verbrachte den Nachmittag damit, Essen zu zubereiten und den Garten einzurichten und Citrusösteln, das alles Michilos aussah. Als gegen 1900 Hours or die erst 10 Gasteintreffen, war meine Frau oben noch immer damit beschäftigt, sich fertig zu machen, sicklich verärgert, dass sie den Abend nicht selbst organisieren konnte.
Die Zimmergenossen aus dem College Cam MIT ihr Mangegan 715 Uhren. Sie viel mehr Kurs in den Blick, als sie sich aufstellen die Führerstil niederließen, und ich nicht fast unmerklich zu. Das ist wirklich nett, sagt sie und nahm einen Drink von mirren. Manchmal sind die besten Partys die man nicht bis ins kleinste Detail plant. Meine Frau erstchen, als das letzte Paar eintreff. Sie sawi immer umwerfend aus. Lächelt aber gezwungen. Sie fühlt sich sofort zu Jessica hingezogen, die ihren neuesten Freund mitgebracht hat, einen Mann Anfang 30, der in der Mobilienbranche arbeitet. Im weiteren Verlauf des Abends spielt ich den perfekten Gastgeber, sorgt dafür, dass jeder etwas zu trinken und zu essen hat, und hielt gleichzeitig die Gespräche am Laufen. Meine Frau gegenüber war ich besonders aufmerksam, ich fühlt weinglas nach, besag sie in Jeds Gespräch ein, und gab keinen Grund, sich über mein Verhalten zu beschweren. Später, gegen 9 o'clock nach dem allegedgessen hatten und der Wein in Stromen geflossen war, dreht sich das Gespräch ganz niederlich Beziehungen. Es begann ganz harmlos, als jemand das neue Paar fragt, wie sie sich kennengelernt hatten. Dating-Apps, sagt Jessicas Freund lachend. Nach 3 Monaten schrecklicher erster Dates habe ich dies hier gefunden. Die moderne Art, kommentiert jemand anderes. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als sich die Lückans niederlich kennenlernten? Ich glaub, als an sehr älteren jung waren, war Dating ein Feature. Die Leute hatten realistische Erwartungen. Warf meine Frau ein und ließ sich tiefer in ihrem Stil nieder. Wie das? Fragt ich, wirklich neugierig, was sie damit sagen word. Sie verstanden, dass es in der Ehe Kameradschaft und Partnerschaft geht, nicht ständig Aufregung und Leidenschaft. Die Menschen von Hut erwarten zu viel. Glauben Sie nicht, dass Leidenschaft in einer Ehe wichtig ist? Fragt mein Zimmergenoss im College und warf mir einen Kissenblick zu. Natürlich ist es wichtig, antwortet meine Frau. Aber es ist nicht nachhaltig. Irgendwann muss man akzeptieren, dass die Person, die man geheiratet hat, so ist, wie sie ist. Man kann nicht erwarten, dass sie etwas anderes ist als sie. Das Gespräch verlief genau in die Richtung, die ich erhofft hat. Aber sollten Paar nicht weiterhin versuchen, diesen Funken am Leben zu erhalten, fragt Jessicas Freund. Ich mein, warum sollte man sich mit langweilig zufrieden geben? Es gibt einen Unterschied zwischen langweilig und realistisch, sagt meine Frau, und ihr Stimme nahm den Ton, den sie benutzt, wenn sie das Bedürfnis hat, jemandem etwas beizubringen. Manche Menschen verwechseln Stabilität mit mangelnder Spannung. Sie denken, wenn Partner sie nicht ständig überrascht oder umhaut, stimmt etwas nicht. Klingt, als ob sie aus Erfahrung sprechen, sagt Jessica mit einem Grinsen. Meine Frau warf mir einen Kissenblick zu und want sich dann wieder der Gruppe zu. Ich denke, die meisten verheirateten Frauen verstehen, woven ich sprech. Man lernt, Zuverlässigkeit mehr zu schätzen als Aufregung. Vorhersbarkeit mehr als Überraschungen. Vorhersbarkeit in welcher Hinsicht, fragt ich in beilaftigem Ton. In allem. Die Art und Weise, wie jemand verantwortungen angeht.